on to today's session. So today we have one of the most important device of field. Somebody have some noise from your side, please unmute yourself. Okay. Yes, ultrasound. So ultrasound is my favorite subject. If you ask me, biomedical devices, somebody I would use that. Okay. So ultrasound, it's most of your favorite subjects and favorite topic in biomedical instrumentation. So for your concern, today we're going to start core preparation of biomedical domain in GATE. So in that, I want to start with my my own topic. So which was my area of interest was ultrasound. Always start with a good batsman and end up with a good batsman. That's what the success story of most of the cricket team. The same way, the opening batsman should be very strong. So I have chosen ultrasound to open today about for core preparation. So ultrasound have a specific and unique characteristics, right? So in the imaging system, like imaging system in sense, you can if you take any imaging system or any radiological equipment where the equipment used to acquire an image of a human, right? This particular ultrasound plays the major role because ultrasound actually acquire non-invasive image from a medical from a human body. If you take other imaging system like CT, MRI, X-ray, if you take any other imaging modality, most of them are invasive. Okay, you know the difference between invasive and non-invasive, right? What is invasive and what is non-invasive? சரி, invasive into the body உள்ள அனுப்பி இது எக்ஸாமின் பண்றது. Okay, who is that? Actually, I can't. Empiricism. Okay. Invasive in sense into the. Okay, fine. Any other answers from somebody else? Invasive create pain, sir. Yeah. Who's that now? Subhaminas. Super. Yeah. Invasive when you infer something into the body, right? So both answers are correct. So when you infer something from your body internally, if it creates some pain or if it creates some discomfort to the patient, so that is called as invasive, right? So non-invasive in sense, you take sample or if you image something, if you acquire some signals, it won't create much damage to the patient. It won't create much. It will make comfortable. It will make the patient comfortable. So that's what non-invasive technique is meant for. All other imaging system like CT, MRI, it produce radiations, right? So when the patient has been let into the CT scan or MRI scan, so definitely they'll get some radiation into their human body. So if they go for frequent scanning, frequent CT scan, so definitely that will make some side effects. Even most of the side effects ends in cancer. So the tumor, it may cause tumor, right? And the persons, those who are working in radiology, radiologists, technicians, those who are working, definitely they also acquire more radiation. So they also in a very dangerous zone, right? So if you consider that scenario, ultrasound have a very unique future because we're going to pass a sound wave. So there is no radiation here. So with the help of sound, we're going to acquire some images. So that's why we can prefer the ultrasound for imaging the fetus,
the babies inside the womb. So if it is invasive, we cannot do that, right? So we have see in your in the universe. So if we don't have ultrasound, most of the cases to study fetus and to study the baby movements and to study the growth of babies, it's very tedious process, right? In few cases there may be a lot of discomfort happens, and even infants analysis of infants growth, all those things, it's very difficult. So in medical imaging system, ultrasound, it's a unique process, so you should keep in mind. And somebody have unmuted herself, anything to discuss, like because from your side it was noisy. Yeah, thanks. So especially a few girls are here, so I want to highlight a few points regarding ultrasound to girls. uh, you girls will have a unique opportunity in ultrasound. So when you choose your career, so definitely there are a lot of opportunity for girls in ultrasound, in working with ultrasound. Why? Because you know the application of ultrasound, where we use ultrasound and all. So definitely one application is to imaging a fetus in a mother's womb, so those who are pregnant, and in some case to identification of kidney, especially in the woman patients with gender. So in that case, we in hospitals they won't allow the. In few hospitals they allow, but most of the hospitals they prefer having female technicians, and especially when you go for installation, when you go for ultrasound installation, 100% most of the medical device companies, ultrasound manufacturing and service companies, they send girls for doing a service and as well as to giving demo, right? So you have lot of scope in ultrasound. So girls, you you should know ultrasound more than boys. So that's what I can prefer. Like, why? Because you guys will have lot of opportunities in ultrasound. Okay, last week one of my friend called me and asked about they need two female candidates in to work with ultrasound, but it was still now I didn't find any one of your seniors. Okay, so uh, so you can develop your own skill. You can study more topics, more depth. You should have more depth knowledge in ultrasound. Okay. So apart from that, we'll move on to today's class. We'll discuss a lot about ultrasound. We'll discuss theory part, and we have a lot of numericals to solve. Right. So we'll have a second half of the class today by solving numericals. So today class may be around 2.5 hours class. So please bear with me. In some situation, if you feel tired or if you are not able to concentrate on today's class, so please tell me. We'll have some other. We can continue the class in some other days, weekdays. So for 1 hour, half an hour, right? So if it is feeling so lengthy, class is lengthy, so please intimate me, because it's one of the most important specific topic in biomedical instrumentation. If you take biomedical gate 2021, those who have written BM 2021 gate, so there are a lot of questions from ultrasound, not only 2021, from 2020 also, right? So in 100 marks, most probably they have covered almost 8-9 marks, especially only in ultrasound. Okay, so related topics to ultrasound. So you can give more weightage. So I'll be ready to spend 2 classes also for ultrasound, but in weekdays, one weekdays and one today. If it is going lengthy, so please intimate me. Don't feel shy, right? So you can stop me anywhere. We'll have some other. We'll have some other class. The continuation of this particular. Okay, right. Okay. Ultrasound, as I already told, the device name itself, we have sound.
Okay, so sound is a physical parameter which helps to acquire image. Okay, uh, how speed sound is measured? This was a nice question to post, right? So, so I'll come to this particular slide later. Okay. So, can anyone infer something from this cartoon? So, this was the cartoon which we have in our class by Dr. Jaival sir. So, we have some scientists. So, sorry, we have some cartoonists. I don't know. I can't able to recall his names, and he's a technical cartoonist. So, actually, he have posted this cartoon to know better about sound and light, right? So we have light and sound, which will you receive first during any rain or during rainy season. எது first receive பண்ணுவீங்க? We have light and sound. So light. Light, right? So we have light and sound. So first you receive is light. Why? Why light instead of, for example, if lightning and thundering happens, so both happens at the same time, right? So நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் லைட் ஃபர்ஸ்ட் நடக்கும், அதுக்கு அடுத்தது தான் சவுண்ட் வந்து நமக்கு thundering நடக்கும். It's not like that. Both lightning and thundering are happens at the same time, but we receive lightning at a Are you there? Say, please be interactive or else it's tough to. Sir, voice break. Yeah, light. Your audio is breaking. Sir, your audio is breaking, sir. We can't hear you. Is that fine now? Because I had a call. Is that fine now? Still you feel noisy? Sir. Yes, sir. Now clear, sir. Now fine, right? Is that fine Yes, sir. right now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Why we receive light first? Speed, light or speed, sir. Yes. Light actually it travels faster. Okay. So it travels at a faster rate. Okay. So compared to sound. Okay. So what is the speed of light in air? What is the speed of light in air? 3 into 3 10 into 10 power 8. Exactly. Super. So 3 into 10 to the power of 8. What is the unit? meters per second. Yes, meters, right? Meters per Second. second. So it's the speed of light in air. So from this cartoon, they try to say that light travels faster, and you can measure light. You can measure the distance between the receiver and the origin. So in lightning, so the distance between the lightning location and the receiver you can find. So how you will find this? Just count the seconds between visible flash. If you have a lightning, so count the few seconds you will receive the lights, right? So visible light. So we count that second and you just multiply by 5 billion. So 5 billion is the distance between the receiver and the distance of the lightning. So you'll find the how much miles it's far away, right? Okay. So actually, light is fine, right? We'll come to sound. Okay. So sound, it's actually we receive it at a secondary rate. Historically, bats. Okay, so bats are the this
these bats use ultrasound for navigation. So it will navigate and it will find insects, it will find objects by passing ultrasound. It have naturally it have a capability uh, to pass ultrasound, and it receive ultrasound back. It will pass back, it will pass ultrasound. If insects is there, it will receive the signal back, so the ultrasonic signal back. So by that received signal, it will find, yes, there is insect, so it will go and have some nice dinner, right? So yes, apart from bats, there are some more animals there which use sound to navigate. So can anyone list down those animals? Actually, bats தெரியும்ல எல்லாருக்குமே. So bats ultrasound கண்டுபிடிச்சதே by using இந்த bats வச்சுதான். So how it navigates at night time. So night timeல கூட it can navigate and it can travel through distance, right? So அது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கும்போது தான் like they found ultrasound. So it actually passes sound energy and it receives sound energy. Okay, any other do you know any other animal which use the sound to navigate or sound to identify some insect, Dolphin, sir. something? Yes, who is that? Lingadharni, sir. Lingadharni. Super. So yes, whalefish, dolphin. Again, we can find dolphins. So those are used in the infrasound rays. So infrasound rays, some animals can feel the infrasound. So infrasound. So one is dolphin. Others, any other animals? Even I came to know that even dogs can do that. It can feel the infrasound. And elephants actually they can they transmit sound to identify the fellow peoples. So in the dense forest, actually they transmit sound energy to identify the fellow animals in the forest, in the thick forest. So even animals like elephants, dogs, dolphins, bats, so it naturally have tendency to navigate to sound, right? Sir, what about snakes? Sir? What about Snakes. snails? Snakes, sir. Snakes actually have அதுக்கு வந்து that doesn't have sound energy. It have more sense, so it can sense a lot. So it have a more sensing five sense. Like it have the more perceptive சொல்லுவாங்க. It have more sense, one of the five senses. And the eye also for snakes, I read that it have more unique power in eyes, but it doesn't have sound, I think so. Was not technically proven, but it can sense something. It have lot of more sense compared to other animals, right? Okay, so apart from stories, we'll move on to bats. You should remember bats while you study ultrasound, not forget. So these all things, first half of our today's class is all about ultrasound. You should be familiar about ultrasound. After that, we'll move to gate preparation. We'll cover ultrasound. Okay. So now compare the speed of sound in steel, water, and air. I have steel, water, and air. So in which medium the sound will propagate, or in which medium you'll have a greater travel of sound? Any guesses? Yes. Sir, air. Air. Okay. Sir, Samatar. steel sound faster travel fastest in solids. Yes, exactly. So it may be steel, sir. Steel. Okay. Who is that? Madhuravani, sir.
Other one. Super, Morgan. Super. Yes, air. Speed is okay, but propagates denser. So sound energy propagates more in denser material. So steel is greater than water, and water is greater than air. Okay, so steel is greater than water, and water is greater in air. Okay, greater. Okay, so okay, why it propagates more in steel? So what are the parameters can be considered sound to travel or propagates more or greater in steel? Why? Because of what? So ஏர்க்கும் ஸ்டீலுக்கும் இல்லாத ஒரு முக்கியமான ஒரு 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 Sir, முக்கியமான ஒரு steel unique characteristic. நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் ஆகுதா சார்? வேறபடி எதுவும் கலக்காம. இல்ல நீங்க ஜெனரலா பாருங்க, ஒரு if you take steel and if you have water, intramolecular distance, sir. yes, yes, Veeresh, what is that? Intermolecular distance. Denser, right? A steel have a denser molecules together, but air, if you take air, it was very less dense, and you can make steel into any particular, you can mold, you can the steel வந்து நம்ம எப்படி வேணாலும் mold பண்ணலாம். You can make it into any shape, but water and air you cannot model it into any shape. Okay, so that's why the sound propagates more in steel or a solid material compared to water and air. So first is solid material, second you can give preference to water, and third is air, because air have less dense. Okay, and one more characteristics to consider are, one is tensor, second one is bulk modulus. Okay, so we used to denote it as B. So you have, if you take a steel, you have a huge bulk modulus compared to water and air. So by having this, you can say it is greater in steel compared to air and water. Okay, by keeping bulk modulus and denser medium, so density. Okay, if you have a density and if you have a bulk modulus, can you relate these two? Can you remind or recall any equations by relating density and bulk modulus? How will you find speed if you given bulk modulus and density? Bulk modulus density கொடுத்துட்டாங்க, எப்படி ஸ்பீட் கண்டுபிடிப்பீங்க? Speed, we have formula, definitely you have studied, right? So speed c you can find by root of what? Root of படிச்சதே இல்லையா அது? கண்டிப்பா B root of B by P, sir. have 20. So சார் 15 ஸ்கிரீன் நாட் formulas you விசிபிள். should be able to remember. It's very easy. You should ஸ்கிரீன் நாட் விசிபிள் சார்.
which you receive initially, which quantity you receive. First, you receive the sound of the gun or the fire of the gun. அங்க இருந்து அவங்க ஷூட் பண்ணோடனே அதுல இருந்து அந்த ஃபயரை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாப்பீங்களா, இல்ல வந்து அந்த கன் ஷாட் நடந்த அந்த சவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கேட்கும்? கொஸ்டின் புரியுதா? 3 பேர் ரூம்ல இருக்காங்க, கன் ஷூட்ஸ் நடக்குது 2 பேருக்கு நடுவுல, ஒருத்தர் வந்து காமனா பாக்குறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து லைவா வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க அந்த இன்சிடென்ட்டை. ஸோ அப்போ வந்து ஷூட் பண்ணும் போது அவங்களோட கன்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்தது சவுண்டுல, அவங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு அந்த கன் ஃபயர் ஃபர்ஸ்ட் தெரியுமா, இல்ல வந்து சவுண்டு கேட்குமா? சவுண்ட் தான் சார் கேட்கும். Sound. Yes. Some other answers. You will see the gunfire before sound. Yeah. Actually, why? Because the light travels at faster rate, right? Light travels faster. So first you will receive the gunfire. So after that only you receive the gunshot sound. Okay. So with this idea, you can யாராவது ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்தாங்கன்னா they can find the distance. So actually இங்க ஒரு கன் ஷாட் நடக்குதுன்னா இங்க அந்த பர்சன் இருக்காங்கன்னா, so they can find the distance between these two peoples. Okay, so the distance between the gun shooter and the persons can be calculated with the help of simple time distance speed time distance formula. Okay, right. So by you keep this case study in mind. So always sounds travels at a lesser speed compared to light, right? Okay. So we'll move on to a small as we have discussed bulk models here, speed. We'll solve this particular question and we'll move on to, still there are a lot of theory left in ultrasound, so we'll move on. Okay. So in this they have given a 2 case. So we have 2 cases here. So this is first case and this is second case. Okay. So since it is a first time, I'll solve it. So you will receive more questions like this. So நிறைய பேர் வந்து பார்த்தோன்னே இவ்வளோ பெரிய கொஸ்டினா, கண்டிப்பா it was very tougher, ஒரு 2 mark question. So definitely you will skip the question. But when you look into the question and when you read it, it was very, very easy question. So it was a 2 mark question, instrumentation 2 mark question. So it was very easy. But if you, as a layman, when you see the question, it was a very big sentence or there. To infer something from a big sentence in a quick time, it was very tough. But most of you people will skip these type of questions. But don't skip when you find these type of questions next time when you appear for GATE. Okay, so I have 2 cases. Each paragraph I consider as a 1 case. So simple. என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு ultrasound pulse வந்து we have a ultrasound here. So ultrasound transducer, and I have a patient. So patient's cell. So it's nothing but they have taken as tumor. Okay, so they're going to pass ultrasound and pass ultrasound pulse to the tumor part. Okay, they have given some values like 5 megahertz ultrasound pulse is being passed, and there was a 2 centimeter depth. So they say as distance is 2 centimeter from ultrasound transducer to tumor, and the density, so in the tumor the density was 1000 kilograms. Okay, and in next case, the same pulse to 5 megahertz ultrasound pulse was transmitted to the tumor at the depth of same 2 centimeter. Okay, and here the soft tissue density is 1500 kilograms. So first case we have
1000 kilogram per meter cube, and second case we have 1500 kilograms per meter cube. Okay, so with the help of bulk modulus, the given bulk modulus, so if we given bulk modulus, ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் இருக்கு அல்ட்ராசவுண்ட்ல, so which we have solved earlier. Okay, you need to find the speed. Speed in sense இங்க வந்து echo கொடுத்திருக்காங்க. Echo is nothing but time. Okay, so I have a distance here, I take it as d. I have a distance and you need to find the time. Okay, I have a distance. The distance between tumor and transducer. They ask us to find time. Okay, and they have given the speed. So speed of, sorry, they have given the density. So with that we can find the speed. So speed is nothing but by using formula C we can find C. So if you know distance times speed, it's very easy, right? So simple aptitude solve. Okay, so only thing is I know distance, I want to find time. So only thing is I want to know speed. So they haven't given speed here, so directly. So instead of that they have given density. Okay, so density கொடுத்துட்டாங்க. So எப்படி speed கண்டுபிடிக்கலாம்? We know the formula for calculating speed, right? So root of bulk modulus divided by density. So in the formula வச்சு you can find speed. Okay, so எனக்கு speed தெரிஞ்சிருச்சு, distance தெரிஞ்சிருச்சு, சிம்பிளா we can find echo time. Okay, and the arrival time, receiving time வந்து நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சோம். ஓகேவா? Very simple. So you can take first case time as t1 and second case time you need to find as t2. So this is what I need to find. சரிங்களா? இங்க வந்து டைம் t கொடுத்துட்டாங்க, ஒரு unknown time t கொடுத்துட்டாங்க, இங்க வந்து என்னன்னு கேக்குறாங்க. So I want to find t2. Okay, so simple time distance formula வச்சு போடும்போது what is the formula? If you want to find time, what is the formula to calculate? What is the formula? So distance by speed. Distance by speed. Time is nothing but distance by speed. So இங்க வந்து speed. So distance is same because இங்கேயும் வந்து 2 cm, இங்கேயும் 2 cm. So d is not going to change. So they have given 2 cm for first case, second case also 2 cm. Only thing is இங்க 1000 kilogram density கொடுத்திருக்காங்க, இங்க 1500. Definitely there will be change in speed. So I will make C1 because so there is a different speed from case 1 and here also there will be a different speed, but distance is same. So அப்போ C2 நான் வச்சுக்கிறேன். Okay, so I want to find time t2. சரிங்களா? So time t2 தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும். So t2 by t1 கண்டுபிடிக்கணும். So அப்போ you divide it, t2 by t1, you have d by c2. So இது மட்டும் உங்களுக்கு அப்படியே இன்வர்ஸ் ஆகும். So அதனால we have c1 by d. So dd gets cancelled. So simple c1 by c2. Okay, if you want to find t2 by t1. So I know the formula. What is c1 formula? If it is c1, bulk modulus is same. So for both case, so bulk modulus is same. The only thing is the density differs. Yeah. So for c1 we have root of b by density 1. c2 we have root of b bulk modulus by density 2. So in the formula you apply பண்ணீங்கன்னா bb cancel ஆயிரும். So you will have root of density 2 by density 1. So ஏன் 2 வரும்னா இங்க வந்து டிவைட் பண்ணும்போது டினாமினேட்டர்ல இருக்குது மேல போயிடும். So root cancel ஆயிரும். b by density 1 by b by density 2, bb gets cancelled. So இங்க கீழ இருக்கிற நியூமரேட்டர் p2 மேல போயிடும். So அதனால p2 root cancel ஆகுது. So inside the things gets cancelled. So density 2 by density 1 எனக்கு கிடைக்கும். இது வரைக்கும் புரியுதா? Till this, did you able to follow me? Yes sir. Yes sir. Yes, others. So those people's only 4-5 peoples are opening mouth in our class.
it was difficult. So others, please response. Is that fine to follow? Or is that fine to continue till this? Yes, sir. Yes, sir. Fine. So இப்போ நமக்கு density 2 and density 1 வந்து நமக்கு தெரியும். So density 1 is 100, density 2 is 1500. Simple substitution. So you want to find T2, you have density 2 as 1500 by 1000. Can somebody calculate and tell me? Root of 0 gets cancelled. 15 by 10 is okay. Fine. What is root of 1.5? 0.22, sir. Option C. It's 1.22. So we have T1 here. Don't Hi. forget. So this T1 they have given as T here. So consider this as a T. So last time T consider panta inga irukka T இந்த side போயிடும். So we have T2 is 1.22 by 0.22 T. Option C is right answer. புரியுதா? சிம்பிள் பல்க் மாடலஸ், சிம்பிள் ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் டைம். ஒரே ஒரு விஷயம், இது எல்லாமே நம்ம பேசிக்ஸ் படிச்சிருப்போம். டெஃபினட்டா நீங்க +2 10th படிச்சிருப்பீங்க. ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் டைம் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. ஒரே ஒரு விஷயம், ஜஸ்ட் ரிமெம்பர், ரீகால் தோஸ் ஃபார்முலாஸ் அண்ட் சப்ஸ்டிடியூட். ஸோ இவ்வளோ பெரிய கொஸ்டின்ல வந்து நீ படிச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். பட் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா, ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் டைம், டைமுக்கு வந்து பல்க் மாடுலஸ் பை டென்சிட்டி. ஸோ சிம்பிள்லி யூ ஜஸ்ட் divide it and solve it. Fine? Is that fine? So நிறைய பேர் இது எங்க மிஸ்டேக் பண்ணுவோம்னா இங்க T1 by T2 ன்னு போட்டுருவீங்க. So you need to find T2. Okay, they have given T. So definitely T2 by T1 is the correct option to choose. Okay, fine. Solve. புரியுதா actually? Any doubts? புரியுது சார்.
to hear me? Can you able to hear me? எஸ் சார் எஸ் சார் இப்போ கேக்குது சார். சாரி, எதுல இருந்து நான் பாட்டு தனியா பேசிட்டு இருந்தேனா? எப்ப இருந்து கட் ஆச்சு? ஒரு 5 minutes முன்னாடி சார். சாரி. இந்த ஸ்லைடு பார்க்கும்போது இருந்துச்சா? அட்லீஸ்ட் இது இந்த ப்ராப்ளம் முடிக்கும் போது இருந்துச்சா? எஸ் சார், இந்த ப்ராப்ளம் Yes, முடிக்கும் sir, போது sir. இருந்துச்சு சார். இந்த ஸ்லைடு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே இல்ல. ஆமா இல்ல சார். sir, no sir. லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் sir. வரைக்கும் பார்த்தேன் சார். சாரி. ஸோ இது தெரியாம வந்து எங்க யாருமே பேச மாட்டேங்கிறீங்கன்னு திட்டிட்டு இருக்கேன். சாரி. ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? நம்மளோட மெடிக்கல் பிசிக்ஸ் we have studied electromagnetic spectrum. One side we have gamma rays, one side we have radio waves, so we have visible region. So in ionizing radiation effects we have studied. The same way we have a sound spectrum. So they have given range of sound, so from minimum sound to maximum sound range, so they are given. So I have 3 questions to the forum. So those who haven't answered the class, so please try it out and give answers. One is, for a healthy human, what will be the audible range? So நம்மளோட healthy human எவ்வளோ sound வந்து நம்மளால எந்த ரேஞ்ச்ல நம்மளால ப்ராப்பரா கேட்க முடியும்? Second one, for a medical image, what is the range? Third question, for ultrasound, you prefer what range of sound, whether it is higher frequency sound or lower frequency? Okay, first question to post with. So who is going to answer first question? What is the normal range or audible range of a healthy human? 20 hertz to 20 kilohertz. Super. So 20 hertz to 20 kilohertz. So these are all the questions which you may be posted during interviews. ஸோ நீங்க அல்ட்ராசவுண்டுக்குன்னு எந்த கம்பெனி போனீங்கனாலும் டெஃபினட்டா இது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினா இருக்கும். ஒரு நார்மல் ஹெல்த்தி ஹியூமன் எவ்வளோ ஆடியபிள் ரேஞ்ச் வந்து கேட்க முடியும் அப்படின்றதுனால. ஸோ ப்ளீஸ் ஆல் ஆஃப் யூ ஷுட் நோ திஸ் ரேஞ்ச். ஓகே, ஸோ 20 ஹெர்ட்ஸ் டு 20 கிலோஹெர்ட்ஸ். ஸோ டெஃபினெட்லி பிலோ 20 ஹெர்ட்ஸ் யூ கேனாட் ஹியர். அதே போல எபோ 20 ஹெர்ட்ஸ் நம்மளால நம்மளால ஹியர் பண்ண முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் வேர் தி அல்ட்ராசவுண்ட் ஆர் ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ பேட்ஸ், elephants, dolphins, so those animals can hear sound beyond 20 kilohertz. Okay, right. Second question, medical image. So medical image, so actually இது வந்து எந்த ரேஞ்ச்ல இருக்கு? So இந்த ஸ்பெக்ட்ரம்ல which range we have? 20 kilohertz to 20 kilohertz, this is in this range, right? So the acoustic, so for a human, we can hear the sound in the acoustic region. Okay, acoustic region la nammala we can hear sound. Okay, for medical image, so what is the range of sound spectrum which you can use for medical image? Ultrasound, we start from here. 50 megahertz. Yes. Can you come again? 20 kilohertz to 2 megahertz for medical. Yes, exactly. Beyond 20 kilohertz, you can, it's called as ultrasound waves or ultrasound frequency. But for medical image, if you prefer more high frequency only, you can get good image. Even 20 kilohertz la nammala image edukka mudiyum. But still, if you go beyond 2 megahertz, in megahertz, you will have very good image to see. So the range of medical image is 2 megahertz to 20 megahertz. So even some machines, they go beyond 20 megahertz. Okay, so this region. Okay, so this region is used for medical image. Okay, and so ultrasound, yes, we have some features. This is ultrasound beyond 20 kilohertz. It's ultrasound. Some case they use
this for destructive imaging, but diagnosis can be done beyond 2 megahertz. Okay, now tell me ultrasound. நிறைய competitive exams, gate exams, interview questions imaging, ultrasound imaging is working on dash அப்படின்னு கேட்பாங்க. So you given some frequencies. So just you tell me in which frequency range your ultrasound will work at a very higher resolution. Low frequency or high frequency? High frequency, sir. So high frequency are preferred for getting ultrasound image. Okay, so higher the frequency, if you increase the frequency, definitely the resolution of ultrasound image also getting increased. To increase the frequency, the resolution also getting increased. Okay, so when frequency decreases, resolution, image resolution also getting decreased. ஆல்ரெடி அல்ட்ராசவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டீடைல்டா நல்லா தெரிஞ்சாதான் அது நம்மள அதுல இருந்து ஒரு இன்ஃபர் பண்ண முடியும் இன்ஃபர்மேஷன். நீங்க ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் இமேஜ் பார்த்துருப்பீங்க, ஃபீட்டஸ். ஸோ ஒரு 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 ஃபீட்டஸோட பேபி வந்து அப்படியே உங்களுக்கு 3Dல உள்ள எப்படி இருக்கோ அப்படியே நமக்கு தெரியாது. டெஃபினட்டா தோராயமா தெரியும் அது பேபி. ஓகே, பட் அதுலயும் நீங்க வந்து லோயர் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யுவர் இமேஜ் குவாலிட்டி வில் கோ, யூ வில் ரிசீவ் lesser resolution or lesser quantity. So you should prefer higher frequencies, so beyond 2 megahertz, right? And that is called as ultrasound band. So acoustic band is for human, ultrasound band is for medical image. So what about infrasound? Infrasound band, where this infrasound band are used and For insects and animals. exactly. So insects, bats, elephant. Okay, so animals like even dogs, dolphins. Okay, so those animals, insects, they use infrasounds. Okay, so infrasound to navigate. Okay, so fine. This is about sound spectrum. There may be few questions in your placements for your especially I remember Mindray. So Mindray is a famous ultrasound manufacturer. So it was located in Mysore. If you find time, you can post mail to Mindray. They'll allow you to do internship at Mindray. So very limited internships are allowed. So now itself you start posting your mail to Mindray. So final years you can start posting now, and third years you start from during your winter holidays, summer holidays. So they have a written test for internship also. So they ask at least 4-5 questions from these slides alone. So this particular slide alone. Okay, so ultrasound is familiar topic. You should know minute concepts. Right, coming to most important part, working of ultrasound device. So coming to device part, we'll discuss how ultrasound device are working. So first and foremost thing, ultrasound actually, so the ultrasound machine, if you take ultrasound machine, so this is the typical ultrasound machine. The patient will lie down at a patient bed. So we have transducers here. Okay, so transducers, so they'll start focusing on the area of interest, where to image. So in the kidney region or in the abdominal region. ஸோ டெஃபினட்டா அல்ட்ராசவுண்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரிகாட்ரியா ஒன்று பண்ண சொல்லுவாங்க, யாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ அல்ட்ராசவுண்ட் போகணும், அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணணும்னா ஒரு விஷயம் நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே பண்ணிட்டு போனோம். என்ன தெரியும்? மெட்டல்ஸ் ஏதாச்சும் போட்டிருந்தா ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு போகணுமா? தண்ணி குடிச்சிட்டு போகணுமா? எஸ், யாரு? பிரவீன்? இஸ் தட் பிரவீன்? எஸ், exactly. Metals, in sense, yes, any medical imaging, metals are strictly not permitted, but ultrasound, it's not like that. So they'll allow metals, but so CT MRI definitely you will not be allowed to enter.
ultrasound போறதுக்கு முன்னாடி you need to drink a lot of water, right? So I had my own experience 10-15 days before. Few of you in the class know I have a small issue in my kidney 15 days before. Because of travel and shifting, I forgot to drink frequent water. Okay, so because of that, on August 6th, I think so, I have a very huge pain, back pain. So below the spine was very high pain. So I just visit hospitals, and I was unbearable pain. I have unbearable pain. So okay, travelனால இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிள் ஒரு பேக் பெயின் மாதிரி இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு போனோம். So immediately the doctors prescribed, definitely this is the pain because of stone formation. So you need to take ultrasound அப்படின்ட்டாங்க. Already the symptoms of kidney stones are back pain and frequent vomiting. So I have already எது சாப்பிட்டாலும் வாமிட் ஆயிட்டு இருந்தது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 times I get vomited. So even a small drop of water, it again comes out of my GI tract immediately. So in that case, I visit one of the famous scan center in Chennai, Aarti Scans. Already வாமிட் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ போய் உட்காரோம் அல்ட்ராசவுண்ட் மிஷின் எடுக்கிறதுக்கு. So they ask me to drink 2 liters of water. I get shocked. Already வந்துட்டு இருக்குடா, 2 liter water எங்கடா போகுதுன்னு. So immediately I say no. Even I tried a lot and again it gets vomited. Okay, ரொம்ப முடியலன்ட்டு they have gone for the ultrasound image. So first imaging appo the image was not clear, and as a biomedical engineer I was curious to see my own ultrasound image. So it was because of the improper water in the stomach, it was not clear. So the image was not clear, and they asked me to take rest for another half an hour in the RT scans itself. They give tablets to stop vomiting, and after that I drank 1 liter of water. So after that I gave ultrasound again. So I asked them to give the image, and I have that image. I'll show that. So both images, if you see, it was if you drink water, your image the same ultrasound, the same transducer, but because of the water, you get more clear image, right? So that's because of the transmission and receiving of ultrasound signal. Sound signal was at good rate in the water. If you have a water, so it's easy to transmit sound, right? So to reach that particular organ to reflect back. So that's why they ask you to drink water. Okay, so those things apart, and the ultrasound machine, it consists of few parts, the few important parts. Other parts, a common thing I have not shown here. For example, CPU, printer, and all. So that's not needed. So one important thing is transducer probe. So can anyone say what is the transducer used for ultrasound? Which transducer is preferably used for ultrasound, acquiring ultrasound? You have studied definitely in sensors and measurements. Piezoelectric So all piezoelectric crystal is that correct? Crystal. So yes. So it is made up of quartz material. So the material is quartz. So we'll discuss piezoelectric crystal in detail in sensors and measurements, and we'll solve some problems with piezoelectric crystal. So piezoelectric crystal is a material which it was incorporated inside the transducer. Okay, so transducer, the important function of transducer, it transmits signals, it receives signals. So it converts one form of energy into another form of energy. So piezoelectric crystal have a unique characteristics that can be used for both purpose, for transmission and receival. Okay,
So simple as சொல்லணும்னா I have one transducer here. Okay. Okay, so this is my ultrasound transducer. I'm going to pass through ultrasound transducer for a specific organ. Okay, so என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, so they'll place the transducer at a specific organ and they'll send signal. They'll send sound signal. Okay, so இங்க போய் இந்த ஆர்கன்ல பட்டு it may be any organ. It may be a heart, it may be a kidney, or it may be a blood stream, whatever it is. But it will reflect back. So that sound energy will reflect back. Okay, so this transducer, it should be used both for transmission and it should receive. So it acts as a transmitter and receiver. It transmits sound and it receives sound. So based on this concept, there are a lot of numerical questions we're going to solve. So ultrasound எப்படி நம்ம கிடைக்குதுன்னா, I going to transmit signal, I going to receive signal. Okay, I receive sound waves. It's not nothing but a sound wave. I going to transmit sound waves and I going to receive sound waves. So இது வந்து ஒரு ஆர்கன்ல பட்டு it will reflect back. Okay, so that sound waves I going to record it and I going to do that in image. I going to convert that into image. Okay, so these are all the working principle of ultrasound. The first thing is the ultrasound machine. First, initially it will transmit high frequency sound. As I already told, ultrasound, it's high frequency sound, most probably in the range of 2 to 20 megahertz. Most of the case it was 1 to 5, but if you go beyond 5 also, you get good image. Okay, first I going to pass through a sound energy, a sound, high frequency sound into a body. So எப்படி இதை பாஸ் பண்றோம்? By using a transducer probe. So this is transducer probe here. So by using transducer probe, first I going to pass high frequency sound. For high frequency sound, எந்த ஏரியால, for example, if you want to image kidney, so kidney ல அந்த transducer வச்சு we have some ultrasoundல வந்து நமக்கு நீங்க சர்வீஸ் இன்ஜினியர் ultrasoundல வந்து ஏதாவது ஹாஸ்பிடல்ல போனீங்கன்னா பாருங்க, they have some screen. So they'll give you how much intensity of sound need to transmit. 2 megahertz, 3 megahertz நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். And எவ்வளவு duration கொடுக்கணும். For example, 2 minutes, 3 minutes நம்ம கொடுத்துருவாங்க. So கொடுத்துட்டு once they on the machine, it will start sending signals and it start receive signals. So transmit பண்ணிட்டே இருக்கும், receive பண்ணிட்டே இருக்கும். So நம்ம உங்களுக்கு அது பேசிக்ஸ் தெரியும், refraction, reflection, absorption and other all those parameters you have studied, right? So Snell's law. So எல்லாமே தெரியும். So when sound energy goes and hits some medium, definitely it will your tissue will have tendency to reflect back. Okay, so second thing, the sound energy travels into the body and hits the boundary. It's the target. So this is the target. It's the target and it reflects back. Okay, it reflected back to the probe. Okay, for example, if my area of interest is soft tissue and the bone, your sound wave will transmit and it hits the soft tissue and the target is being hits and it some waves will reflect back to the probe and some will travel through. So adu vandu namak travel la, so some will travel through, but the reflected waves, reflected sound waves are our area of interest. So the reflected wave vachi da nama vandu we going to pass this reflected wave by probe to a ultrasound machine. So in an ultrasound machine we have a imaging technique. So imaging reconstruction technique will reconstruct the image. So எவ்வளோ வேவ்ஸ் நான் பாஸ் பண்ணேன், எவ்வளோ வேவ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு, அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு டிஃபரன்ஸை வச்சு, அந்த இன்டென்சிட்டி டிஃபரன்ஸை வச்சு it will form a 2D image. Ultrasound, it is a 2D image. So how much intensity I send, how much intensity I receive, and what is the distance between the ultrasound and the tissue. So by having all those things, you can form an image. Okay, so this is what the working principle of ultrasound. In a typical ultrasound, there are millions of pulses are transmitted, and there are very few pulses which are received back, but all remaining pulses are transmitted through.
for each second. ஒவ்வொரு செகண்ட்க்கு மில்லியன் பல்சஸ் கொடுக்குறோம், அதே சேம் பல்சஸ் நம்ம ரிசீவ் பண்றோம். ஓகே, ஸோ ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் இதுதான். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு சிக்னல் பாஸ் பண்றோம், சவுண்ட் வேவ் பாஸ் பண்றோம், அந்த டிஷ்யூல படுது, ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, அதை நம்ம 2D இமேஜை கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம பார்க்கறோம். ஸோ இதுதான் அல்ட்ராசவுண்ட். ஓகே, எனி டவுட்ஸ் ஹியர்? Ultrasound. No, This is sir. theory part. So this is theory part of ultrasound. If you understand the theory part, all the numericals are very very easy. ஒரு சவுண்ட் வேவ் ஒரு டிஷ்யூ மேல டார்கெட் மேல படுது, ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி திருப்பி வருது. இந்த கான்செப்டை மட்டும் வச்சு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 4-5 நியூமரிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம். நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலாஸ். இந்த கான்செப்ட் தெரியல அப்படின்னா நியூமரிக்கல்ஸ் கண்டிப்பா வந்து ஃபார்முலா மக்கப் பண்ணும், இல்ல ஃபார்முலா அங்க போய் எக்ஸாம் ஹால்ல மறந்துடும், ரீகால் பண்ண முடியாது. ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ். அண்ட் கொஸ்டினை வந்து நம்மளால இன்டர்ஃபரன்ஸ் பண்ணி அதை வந்து நம்மளால ஒரு அதுல இருந்து ஒரு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதே உங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே, நமக்கு வந்து 3 விஷயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அல்ட்ராசவுண்ட், எவ்வளவு ஃப்ரீக்வன்சி நான் சென்ட் பண்றேன். செகண்ட் வந்து டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, சோ இது வந்து டிரான்ஸ்மிட்டட் ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே, டிஸ்டன்ஸ் வந்து இதுக்கு நடுவில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ், எவ்வளவு தூரம் நான் டிராவல் டிஸ்டன்ஸ், நான் இங்க இருந்து டிரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ரிசீவிங் டிஸ்டன்ஸ், இந்த டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். தேர்ட் ஒன் இஸ் ரிசீவிங் ஃப்ரீக்வன்சி. So these 3 are important. Okay, so by having these 3 concepts, there are a lot of numericals are available, are waiting for us. And there is a logic behind ultrasound, familiar concept called Doppler shift. So can anyone explain Doppler shift in 2 words? Anna University exam la if they ask you Doppler shift, answer கீழே இந்த 2 word இருந்தா தான் they'll give you 2 marks, or else it's 0. So what is the 2 word? Doppler shift. Change in frequency, sir. Exactly. So change in frequency. Okay, so by Doppler shift there are a lot of numericals available. Change in frequency என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, I transmit frequency, I transmit some frequency here and I receive some frequency here, இல்லையா? அப்ப நான் transmit பண்ண frequencyயும் receive பண்ண frequency சேமா இருக்குமா? For example, I going to pass 3 megahertz here. இப்ப receive பண்ண frequency 3 megahertz இருக்குமா இல்ல டிஃபரெண்டா இருக்குமா? You will receive different frequency, right? Am I clear? Yes, sir. Different இருக்கும், sir. Okay, different இருக்கும். அப்போ whether there is decrease in frequency or same or increase, 3 megahertz இருக்குமா, 3 ஓட அதிகமா இருக்குமா இல்ல 3 ஓட கம்மியா இருக்குமா? Below the 3 frequency. Below, sir. So definitely it is below 3 megahertz. So that's why it's called as change in frequency. It decreases. Receiving frequency will decreases. Okay, so இந்த கான்செப்ட் வச்சு நம்ம வந்து ஈஸியா நியூமரிக்கல் சால்வ் பண்ணலாம். என்ன கேட்க போறாங்க, how much frequency you receive அப்படின்னு ஒரு क्वेश्चन வரும். What is the distance between your transmitted transducer and your area of interest? அது ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாம். இல்ல they'll ask you to find the இந்த டிரான்ஸ்டியூசர்ல இட் இஸ் கால்ட் as revolution. ஸோ அது எவ்வளவு தூரம் அதை ரொட்டேட் பண்றாங்க அதை பொறுத்து கூட உன்னோட இமேஜ் மாறும். அப்போ how much resolution they are doing, okay, and how much intensity they are giving. How intensity, what is the intensity of sound wave? டிரான்ஸ்மிட் பண்ண இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ, ஓகே, எவ்வளோ ஆம்பிளிடியூட் ரிசீவ் பண்ணிருக்க, ரைட்? ஸோ அப்புறம் வந்து பல்ஸ் லென்த். ஸோ வாட் இஸ் தி லென்த் ஆஃப் பல்ஸ்? ஸோ இட்ஸ் நத்திங் பட் அ டிஸ்டன்ஸ். இதெல்லாம் தான் நம்ம கொஸ்டின்ல வரப்போகுது. ஸோ இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா நியூமரிக்கல்ஸ் புரியும். தயவு செஞ்சு இது வரைக்கும் நடத்துனதுல எதுவும் டவுட் இருக்கா? ஏன்னா we are going to move on to the numerical part. Any doubts as of now? No, sir. No. Right, fine. So these things you go through when you study ultrasound in your subjects. You may come across all those modes. Quick review: what is A mode, what is B mode, what is M mode? A is for what? I have one.
Yes, A is for amplitude mode. B is brightness mode. B is brightness mode. M is motion mode. Movement, motion. Yes, who is that? Vikas or is Oscar. Saran? Oscar. Yes, good. M is for motion mode. Okay, so I have another slide for this particular. So ultrasound modes, actually, I have a transducer here. Okay, so I have a transducer here, and so this is my, for example, you take this organ as kidney. Okay, so this is kidney. So in between the kidney and the transducer, I have some extracellular fluid here, water molecules. I have a dermis layer, skin surface, and I have some muscles. அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ஆர்கன். ஓகே, ஸோ இமீடியட்டா நீங்க டிரான்ஸ்டியூசர்ல இருந்து எடுத்தோடனே ஆர்கனுக்கு நம்மளால ஒரு சவுண்ட் சிக்னல் அனுப்ப முடியும். ஓகே, ஒரு பீக் சிக்னல் அனுப்புறேன். ஒன் பீக் ஆஃப் சவுண்ட் பேஸ். It travels through water, it travels through signal, it travels through skin, travels through muscle. அதுக்கப்புறம் தான் it go and hit the kidney. Okay, so I give single amplitude and I இங்க கிட்னில போய் ரிசீவ் ஆனோனே it will reflect some sound energy back to the transducer. Okay, so இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் பீக் ஆஃப் ஆம்ப்ளிடியூட் நான் பாஸ் பண்ணி சவுண்ட் ஆம்ப்ளிடியூட் நான் ரிசீவ் பண்ணனா, இது வந்து இதுல வந்து இந்த மாதிரி டெக்னிக்ல நான் இமேஜிங் பண்ணனா, this is called amplitude. Okay, going to pass some sound base, it goes and reach kidney and it receives back. So that's why if you see the ultrasonic pulse, this is transmitted pulse. See, your transmitted pulse is in this voltage. But when you எப்ப ரிசீவ் பண்ணுவீங்க, எப்ப ஃபர்ஸ்ட் சிக்னல் ரிசீவ் ஆகும். ஓகே, இன்னொரு டவுட் இருக்கும். நான் ஆம்ப்ளிடியூட் பாஸ் பண்ற சவுண்ட் ஆம்ப்ளிடியூட் எனக்கு கிட்னிக்கு முன்னாடி இத்தனை இருக்கே சார், ஐ ஹேவ் வாட்டர், ஐ ஹேவ் ஸ்கின், இதுலலாம் எனக்கு சவுண்ட் வேவ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாதா அப்படின்னா டெஃபினெட்லி ஆகும். ஓகே, என்னோட சிக்னல் வந்து ஸ்கின்லயும் ஆகும், மசில்ஸ்லயும் ஆகும். கிட்னி வந்தோடனே அகெயின் யூ ஹேவ் சம் பீக். ஓகே, ஸோ இந்த பீக் ரிசீவிங் சிக்னல் வச்சுதான் நம்ம ரிசீவிங் சவுண்ட் வேவ்ஸ் வச்சுதான் நம்ம இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இந்த ஐ பீக் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் டென்சர் டிஷ்யூ. அப்போ இது வந்து இது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல ஃபார்ம் ஆகி நமக்கு ஒரு 2D இமேஜ் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ see the transmitted wave here, it was higher. But receiving wave, first receiving wave, you compare this with transmitted wave, there was some decrease in amplitude. Yeah. So either steady பண்ணி ஒரு image form பண்ணனும்னா, that is called as amplitude mode. Right? Next is motion mode. So motion mode is nothing but this is for a single ஒரு kidney இருக்குன்னா ஒரு கிட்னியோட ஒரு 2D image தான் எனக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஒரு ஐடியல் கிட்னியோட 2D இமேஜ். இப்போ கிட்னில வந்து ஏதாவது ஸ்டோன் இருக்குன்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஃபைண்ட் தட் ஸ்டோன் இன் தி ஆம்ப்ளிடியூட் மோட். ஆனா ஒரு பல்ஸ் ஃபார்ம் பண்றேன், எனக்கு வந்து ரிசீவ் ஆகுது. இப்போ இதுவே வந்து யூ டேக் ஹார்ட், ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் தி மோஷன் ஆஃப் தி ஹார்ட். ஸோ அது ஒரு பம்பிங் அப்போ ஒரு ஹார்ட் உள்ள வந்து பிளட் இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும், பிளட் வந்து வெளியில வரும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும் அந்த மோஷன். ஸோ அப்போ கண்டினியூவஸ் சவுண்ட் வேவ்ஸ் வில் கெட்ஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் த்ரூ and continuous sound waves you will receive. So when you do this continuously, so இந்த இடத்துல எவ்வளவு இருக்கு, next second இங்க எவ்வளவு இருக்கு, so இங்க எவ்வளவு இருக்கு, இங்க எவ்வளவு இருக்கு. So when you pass on the millions of sound waves and you receive continuous receiving reflected waves from the organ, so that mode of imaging is called as motion mode. Heart ஓட அந்த pumping action நம்ம பார்க்க முடியும். Right? And we have a brightness mode. So high frequency, very high frequency waveforms are given, and by using the same amplitude mode principle, you will receive some signal back. And for high frequency, even if you give high frequency, the more sound echoes are reflected back. So that is called as brightness, right? So there are 3 modes. You will study these in detail when you come across your own subjects in ultrasound, right? Yes. So apart from that, we have Doppler imaging. Doppler imaging in sense we can do color imaging. So color
ultrasound imaging are possible nowadays. So ultrasound day-to-day life, even every day there are a lot of improvement are going on. So in ultrasound especially. So 5 years back we don't have a color Doppler, duplex Doppler and all. So இப்பெல்லாம் எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் வந்துருச்சு. So even India is manufacturing a lot of color Dopplers. So the cost wise it was high, but you can clearly see the color image of the babies, even babies inside the mother's womb. Okay, so you definitely will come across all those in your theory part, but for gate it's not that much necessary, but you should know what is A mode, B mode, M mode at least. The application, this is also not for gate. Apart from gate, you should know applications of ultrasound. So very few applications, all of you may aware of ultrasound applications. Most of the applications they use in gynecology, so that's why they prefer girls for ultrasound service and ultrasound sales as application engineer. So in gynecology, ultrasound plays a major role in imaging. So to measure the size of fetus, diameter of fetus, to measure the in India this particular application is banned, but in US and other foreign countries they'll say the gender. So in the third scan or fourth scan they'll say the gender. So this is boy baby, girl baby, they randomly say, but in India it is banned. And if you want to know the baby movement, and if you want to do some diagnostic procedures, you can do that by ultrasound. And in cardiology, as like gynecology, cardiology also for initial screening of abnormal heart functions, definitely they'll go ultrasound. They go for ultrasound. And ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து பேஸ் மேக்கர் வச்சிருக்காங்க, இல்ல வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஃப்ராக்சர் ஆயிருக்கு, உள்ள வந்து போல்ட் அதாவது பிளேட்ஸ் வச்சிருக்காங்கன்னா definitely they will not allow to take CT and MRI scan. For that people's if they get a heart attack, okay, so they will not be permitted to take CT scan and MRI scan. So definitely only option for them is ultrasound because it's invasive. It won't create radiation. So to see the heart inside the heart, they'll go for ultrasound, but we cannot see the exact positioning or exact diagnosis cannot be done as like CT MRI, but you can see at least if there was some tumor, definitely by even ultrasound can detect tumor, right? So any obstacles or any what to say, like there was any blocks, so at least for initial screening we can do by ultrasound. And one of the important function is blood flow. You can monitor blood flow. Okay, so blood flow by using ultrasound. So most of our laboratory you have done this. So final years you have done this in your BMI laboratory, I think so. So if you have ultrasound Doppler, you have to keep at 45 degree in your radial artery or in your in your neck. So எந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு அந்த பல்ஸ் தெரியுதோ அந்த இடத்துல வச்சு, so you can receive some sound, so ultrasound energy. So with this, by calculating formula 2f divided by cos theta into lambda, you can find the blood flow rate. This is what you have done in laboratory. Third year's current semester, you have biomedical instrumentation laboratory. You ask your faculty to show blood flow rate. So we have this machine in our laboratory. Ask them to show. And third is urology. So this is where I induced 15 days back. It was a very tough process. It used to measure blood flow through a kidney and locating kidney stones, where it is exactly present, and what is the size of stone. Even you can measure the size of stone. I have 4 mm at one kidney and 5 mm at another kidney. So exact location and diameter of stone also it's possible. So it can measure, ultrasound can measure and tell you. And you can measure cancer, prostate cancer, which is present in a kidney, liver at very early stage by using ultrasound, right?
So these are all the few applications. This theory part of ultrasound is over. So now we're going to move on to ultrasound problems. That's fine because already it was 8. Shall we complete 1-2 problems, or what about it's up to you. So if you feel comfortable, we can proceed, or else we can have another class in weekdays, some other weekdays, or if you give time for another 45 minutes, I will complete. It's up to you. It's Saturday, you decide. Each one from college, each college. He said 3rd years, like Vikas, Sharan, what about you? Shall we proceed, or we'll have some numericals later? At least 2-3 problems we'll solve, and shall we postpone the class for some other day, or if you give 45 minutes, I'll complete. Somebody from PSNA, 2nd years, 3rd years, sorry, 3rd and final years. So yes, sir, we can continue, sir. Continue. Okay, good. It was nice to see. Some others, anybody have something lagging, like continuing in class? If you feel some issue, we can. You have college today, or it's leave today? For PSNA, do you have college today? Yes, sir. Yes. So online Online. class, sir. Online class. Okay. What about RVS? Yes, some people are there in RVS. Yes, sir. Do you have class today? Yes, Regular sir. class. Do you went to college today? Yes, sir. Okay. Whether shall we continue, or Yes, sir. You can continue, sir. it was a nice to hear this feedback. Definitely, I wish to continue because on the flow போயிரும் now next class. So quickly we'll wind up. Actually, for you, I have given some formulas. This was my micro notes which I have prepared during my gate. So if you don't understand something, you just ask me. I'll again resend it. I'll clarify, because I have scanned it from my micro notes. I have list of formulas. Okay, for first formula is for Doppler shift. They ask you Doppler shift frequency. So as we have discussed, right, Doppler shift is nothing but change in frequency. So del F is nothing but transmitted frequency minus receiving frequency. Okay, so this is del F. So they ask you to find Doppler shift frequency. So for this, you have formula 2V cos theta by C into Ft. So V is velocity, theta is angle of incidence, C is speed of sound in a blood, and Ft is transmitted frequency. If you know the transmitted frequency, you can calculate the change in frequency. What is the receiving frequency? Okay, so this is the first formula. All right, and in some case they give change in frequency and ask you to find the velocity, right? So velocity is the second formula. So it's just to rewrite this equation. அதனால தான் நான் சொன்னேன் அல்ட்ராசவுண்ட்ல ஒரு 3-4 ஃபார்முலா, அதாவது parent formulaன்னு சொல்லலாம். அந்த parent formulaல இருந்து you can substitute and you can derive daughter formulas. Okay, so in the formula நீங்க first one of the most important formula you should know in your BMI laboratory. இந்த formula வச்சு தான் நம்ம calculate பண்ணுவோம். ஒன் ஆஃப் இது வந்து இந்த அல்ட்ராசவுண்ட் தெரியணும் அப்படின்னா இது கண்டிப்பா தெரியணும். இதை வச்சுதான் இமேஜே ஃபார்ம் ஆகுது நம்ம அல்ட்ராசவுண்ட்ல. ஸோ டெஃபினெட்லி when you go for interview, they'll ask you to write Doppler shift formula, expression for Doppler shift. Okay, right. We have some derivation to solve. This is not the right time. I'll send the link. Already Jaival sir have solved the derivation. I'll ask sir to send a link to know the Doppler shift formula, how this occurs. Okay, in your ultrasound you study, but you should familiar with formulas, how this occurs. Yeah, இது வந்துச்சு.
ஓகே, ஸோ எனக்கு வந்து இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சிச்சுன்னா எனக்கு இங்க வந்து வி கேட்குறாங்க. ஸோ வி இந்த பக்கம் வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் அந்த பக்கம் கொண்டு போனால் யூ கேன் ஃபைண்ட் தி டிஃப்ரெண்ட் ஒன் மோர் ஃபார்முலா. ஸோ டு கால்குலேட் வெலாசிட்டி. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங். தேர்ட் ஒன் யூ ஷுட் நோ. இந்த ஃபார்முலா எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லம்மா? லைக் if they give frequency and wavelength, you can find the speed, right? This is for all, for light, for sound. இந்த ஃபார்முலா படிச்சிருக்கீங்க இதுக்கு முன்னாடி இல்ல இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்களா? So C is equal to F into lambda. Some answers please, quick. படிச்சிருக்கோம் சார் மெடிக்கல் பிசிக்ஸ்ல, மெடிக்கல் ஆப்டிக்ஸ்ல. Yes. Medical optics second year you have studied in medical physics, but படிக்கலனா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸ்பீட் வேணும், ஒரு லைட்டோட ஸ்பீடோ சவுண்டோட ஸ்பீடோ ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியும் வேவ் லென்த் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஸ்பீட் கிடைச்சிடும். ஓகே, வேவ் லென்த் ஆஃப் சவுண்ட், வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட், அப்புறம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் சவுண்ட், ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் லைட். இது ரெண்டும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி. அப்போ இந்த மாதிரி ஃபார்முலால பாத்தீங்கன்னா இங்க சி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ சி வந்து டைரக்டா கொடுக்க மாட்டாங்க. they give you frequency and lambda, or they ask us to find they give speed and frequency, you need to find the lambda. ஸோ அந்த மாதிரி மாத்தி கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து தெரியறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. Third is, fourth formula is amplitude decay. So this will solve some problems. And so simple speed distance time formula, and you should know the impedance formula. So impedance is nothing but Z. So Z is nothing but impedance. Impedance na varonalla, it's nothing but change. So change in something. It's nothing but the density of medium and the speed of ultrasound. So by multiplying these two, you can find Z. So impedance Z. Okay, so this is again important thing when you come for calculating reflection coefficient and amplitude coefficient, right? And axial resolution. So yes, axial resolution 2020 லயும் இந்த axial resolutionல one problem இருந்தது, 2021 லயும் இருந்தது. So it's nice to learn axial resolution. Axial resolution அப்படின்றது you have passed some pulse wave, சவுண்ட் பல்ஸ் பாஸ் பண்றோம், நம்பர் ஆஃப் பல்ஸ். நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஆம்பிளிடியூட்னா ஒரு பல்ஸ் கொடுப்போம். இஃப் இட் இஸ் மோஷன் மோட்னா கண்டினியூஸா 3-4 பல்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து எவ்வளவு பல்ஸ் ரிசீவ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். நம்பர் ஆஃப் பல்ஸும் வேவ் லென்த் ஆஃப் அல்ட்ராசவுண்டும் எவ்வளோ ஸ்பீட்ல நான் வந்து பாஸ் பண்ணேன், எவ்வளவு ஸ்பீட்ல நான் வந்து அல்ட்ராசவுண்ட் கொடுக்குறேன், எவ்வளவு ஃப்ரீக்வன்சி கொடுக்குறேன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா these two will decide the resolution of image. Resolution of ultrasound image. Okay, how to find resolution? So it's nothing but number of pulse into wavelength of ultrasound divided by 2. So this will give you axial resolution. And if they ask you to find the pulse width, pulse length. So pulse length கேட்டாங்கன்னா it is nothing but இந்த ஃபார்முலால இருந்து எடுத்தலாம், number of pulse into wavelength. So this is, you can make it as 8th form. Pulse length is nothing but இங்க ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் இருக்கு, இங்க ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்க, இங்க இருந்து பாஸ் பண்றோம். ஸோ இந்த லென்த் தான் பல்ஸ் லென்த். ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் பல்ஸ் இன்டூ வேவ் லென்த் கிடைச்சிச்சுன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் தி டிஸ்டன்ஸ், பல்ஸ் லென்த், ரைட்? ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆம்ப்ளிடியூட், ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் ஃபேக்டர், and we have transmission reflection coefficient. So just you square it, you get intensity resolution. Okay, so this is amplitude reflection. If you just square it, okay, so idhula Z ndrathu is an impedance. So impedance is nothing but nama already munadi padichirukom illaya, density into speed. Okay, they give density, they give speed, you find intensity, sorry, you find impedance. Just substitute here, you find amplitude reflection coefficient. In the amplitude reflection coefficient vachi da we derive transmission factor and the intensity reflection. So this is one of the important formula. Again BM gate 2020 லயும் இதுல இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு, 2021 லயும் வந்துச்சு, 2 mark question. Okay, so it is familiar, and ultrasound la இது one of the most important formula again, right? So just இது அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா you get intensity resolution. Just square it. Okay, reflection, intensity reflection coefficient, just square. So this is
11th concept. And this is 12th. This 13. So they ask you to find the thickness of crystal. So we have ultrasound crystal, right? So in the crystal thickness, எவ்வளவு thicknessல இருக்கு அப்படின்றத they ask you to find. So it is nothing but if they know the wavelength, you divide it by 2, you get thickness, right? So nice to find wavelength, right? So if they give speed and frequency, just divide it and find lambda. Sorry, wavelength. Okay. So this is one formula. And rate of resolution. So revolution already சொன்னாலே அந்த இந்த transducer எவ்வளவு டைம் இதை ரொட்டேட் பண்றோம், எவ்வளவு டைம் அதை மூவ் பண்றோம் நம்ம பேஷண்ட் மேல. ஸோ அதை வச்சு you can find revolution. So it's nothing but 1/4 divided by time. So how much time it requires. ஏன் இது 1/4 அப்படின்னா, you keep ultrasound at 90 degree. Always you take ultrasound imaging by placing the transducer at 90 degree. So in total 360 degree, if you split 90, it comes 4 times, right? So that's why we have 1/4 here. So 1/4 of time. So எவ்வளவு நேரம் வந்து ultrasound நம்ம கொடுக்குறோம், எவ்வளவு duration கொடுக்குறோம், அதை வந்து 1/4 ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா you get how much resolution of ultrasound, rate of resolution. Okay, so 4 quadrants. Okay, so 13, this is last 14. So transit time. So how much time you give. So எல்லாமே இன்டர் ரிலேட்டட் தான். அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க இதுவரையும் நம்ம பார்த்ததுல, ஒன்னு ஃப்ரீக்வன்சி கேட்கறாங்க, ஆர் வெலாசிட்டி ஆஃப் பிளட். ஃப்ரீக்வன்சி மற்றதெல்லாம் கொடுத்துட்டு வெலாசிட்டி கேட்கறான், இல்ல எவ்வளோ டைம் நீ வந்து அல்ட்ராசவுண்டை டிரான்ஸ்மிட் பண்றேன்னு கேட்கறான், இல்ல இந்த டிரான்ஸ்டியூசரோடைய திக்னஸ். ஓகே, ஸோ டிரான்ஸ்டியூசரோட திக்னஸ் கேட்கறாங்க. ஸோ அது மாதிரி நம்ம தியரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா எல்லாமே இட் இஸ் இன்டர் ரிலேட்டட். ஓகே, ஸோ ஆல் ஃபார்முலாஸ் ஆர் இன்டர் ரிலேட்டட் டு ஒன் டுகெதர். ஸோ உங்களுக்கு டாப்லர் ஷிஃப்ட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பேரண்ட் ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிச்சுன்னா டிரான்சிட் டைமும் அதுல இருந்தே கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம், வெலாசிட்டி கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம், யூ கேன் கால்குலேட் ஈவன் frequency, you can calculate speed. So all those things in the core formula, right? So I send this formula to you, you just try to recall all those formulas. So with this, it's very, if you find formulas, you are good in formulas, it's very easy to infer questions, right? So this is the first question we're going to solve today. இப்பதான் நம்ம நியூமரிக்கல் வந்திருக்கோம். இது வரைக்கும் தியரி தான், அபார்ட் ஃப்ரம் கேட் தான் இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வி கோயிங் டு டிஸ்கஸ் இன் கேட். ஸோ திஸ் இஸ் BM 2020 கொஸ்டின். ஓகே, ரைட். ஸோ சிம்பிள் என்ன அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல இருந்து இன்ஃபர் பண்ணுங்க. கொஸ்டின்ல இருந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றத ஜஸ்ட் எடுத்து எழுதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங் தே சே இட் இஸ் 3 megahertz pulse. Okay, fine. So ultrasound transducer they're going to give 3 megahertz input transducer. In transducer la irundhu transmit பண்ற அந்த ultrasound signal வந்து 3 megahertz. Fine. How much cycle they give? They give 3 cycle. சரிங்களா? So n is 3. So they give 3 cycles of a long pulse. Okay, for a certain duration they give a 3 cycle pulse into a soft tissue. ஒரு soft tissueல கொடுக்குறாங்க at a normal incidence. என்ன டிஷ்யூல கொடுக்குறாங்க? fat and liver. They have taken fat and liver. ஓகே, ஒரு டிரான்ஸ்டியூசரை ஃபேட்டுக்கும் லிவருக்கும் ஒரு லாங் பல்ஸ் 3 cycle பல்ஸ் 3 megahertzல டிரான்ஸ்மிட் பண்றாங்க. அவ்வளவுதான். இதுதான் உங்களுடைய இன்ஃபர் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன். என்ன கேட்கறாங்க? they ask you to find pulse length, intensity reflection coefficient, right? Okay, so for a fat and liver, okay, they have given that C. What is C? C stands for what? What is C? Speed. Speed, sir. C speed. Okay, what is rho? What is rho? Density, sir. Density, sir. Density. Density. Right. So they have given a speed of tissue.
they have given a speed of fat, they have given a speed of liver, and they have given a density of fat and density of liver. It's all interrelated, right? So pulse length நம்ம ஃபார்முலால சொல்லியிருக்கோம். Pulse length is nothing but n into lambda. Okay, so n into lambda, n is nothing but number of pulse cycle. Okay, number of pulse, and lambda is wavelength. Okay, so what is the formula to find lambda? We have lambda, we know C is equal to F into lambda. So if you want lambda, you can bring F that side. So C by F. So this formula you should remember. In most of the case, they give speed and frequency. They ask you to find lambda. Okay, so simple substitution. You can find what is n here? N is 3, right? So number of pulse given is 3. 3 cycle. N is 3. What is lambda? So lambda is nothing but C by F. The speed of C is nothing but speed of sound in tissue by frequency of ultrasound. What is the speed of sound in tissue? Quickly calculate and tell me. What is the speed of sound in tissue? What is the speed of sound in tissue? They have given, right? 1500. It's 1500 and what to say? Like we're going to calculate pulse length, right? So into what is the speed of sound in tissue? Sorry, that is 1500. And if you have a lambda, if you substitute here, it becomes n into C by F layer. 1500 into n, we have 3 here. So I just substitute in this core formula. So I substitute lambda here. So n into C divided by F no actually. Okay, so this formula will become n into C by F. சரிங்களா, இதான் வந்து உங்களுடைய by knowing lambda, we just substitute. And divided by what is the frequency of ultrasound? In the question they have given frequency of ultrasound 3 megahertz. 3. So here my PDF will WhatsApp. So I have sent you PDF, right? So about unit conversions, have you go through that? What is for megahertz? What is the unit here? One key point. 10 power 6 sir, mega. 10 power 6. So megahertz is 6. So and the unit proper தெரிஞ்சிச்சுனா மட்டும் தான் நம்மளால கேட் அட்டெண்டே பண்ண முடியும். So please go through the units simultaneously. You should say megahertz and kilohertz and kilogram, millimeter, centimeter, even pictometer, even they ask you about there are a lot of units there, so be familiar with all those units. Okay, so quickly calculate this. What's the value? This comes 4500 3 into 10 to the power of 6. So what's the value here? What's the final? Somebody have calculators, so please be with calculator for all class. Quick calculate பண்ணி சொல்லுங்க. Quick. That's almost 8. 0.0015 sir. 5, right? So they ask you to find the pulse length. Most probably pulse length apna m millimeter la da irukum. So convert this into millimeter. Pulse length convert into millimeter enna பண்ணுவீங்க? 0.0015 into என்ன பண்ணோம்? 10 to the power of என்ன போடுவீங்க? மில்லிமீட்டர் கன்வர்ட் பண்ணனும்னா என்ன போடுவீங்க? -3 போணும் சார். மில்லிமீட்டர். So that 1.5
1 millimeter. 1.5 millimeter. Okay, so by calculating pulse length, you can select the option. So we have pulse length on we have 0.5, 0.75, 1, 1.5. So easily you can calculate. You can click option B without calculating intensity reflection coefficient. Calculate பண்ணாமலே you can choose D. It will save lot of time. ஸோ இது மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து கேட்ல வந்துச்சுன்னா மறுபடியும் எனக்கு இன்டென்சிட்டி ரிஃப்ளெக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் நல்லா தெரியும் சார். ஐ ஆம் கிங் இன் இன்டென்சிட்டி ரிஃப்ளெக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட். நான் மறுபடியும் சால்வ் பண்ணுவேன்னு உட்காந்து நிறைய ஒரு பேஜுக்கு 2 நிமிஷம் நீ ஒர்க் அவுட் பண்ணி சால்வ் பண்ணினா இந்த வேல்யூ தான் வரும். ஸோ இட்ஸ் டைம் வேஸ்ட். ஸோ திங்க் வைசர் அண்ட் டிசைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து ஒரு 1.5 டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா யூ நீட் டு சால்வ் இன்டென்சிட்டி ரிஃப்ளெக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட். பட் திஸ் கேஸ் இட்ஸ் நாட் you no need to solve intensity reflection coefficient, but as of your convenient I solve intensity reflection coefficient also. Yes, pulse length we have solved. So axial resolution is very similar to pulse length. That's why I have differentiate these two things at a single slide. So pulse length is n into lambda. What is axial resolution? Pulse length divided by 2. This is axial resolution. M lambda divided by 2. So this is the formula for axial resolution. Okay, resolution. You need to find the resolution of the image. If you know the number of cycles and some wavelengths, you divide it by 2, you get resolution. Pulse length divided by 2. We solve axial resolution. Somebody solve axial resolution and give me answer. What is the answer for axial resolution? So 0.75. 0.75 millimeter. So 1.5 is pulse length divided by 2 gives 0.75. Right? So the same if they give same question and ask you to solve axial resolution, you need to solve. Okay, அதே சேம் பிரின்சிபல் தான். ஒரே ஒரு விஷயம், லாம்டா சால்வ் பண்ணும். ஒரு ஸ்பீடு ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துட்டா எப்படி சால்வ் பண்ணும் தெரிஞ்சா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. Okay, next case, the same question, they haven't changed the values. They ask you to find intensity reflection coefficient and amplitude reflection coefficient. இன்னொன்று முக்கியமான ஒரு டாபிக், intensity reflection, amplitude reflection. Okay, so இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. We'll solve intensity reflection coefficient. So இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன? We know that impedance 2 by Z1 by Z2 plus Z1 the whole square. இதை ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா அது இன்டென்சிட்டி, ஸ்கொயர் பண்ணாம போட்டீங்கன்னா அது ஆம்ப்ளிடியூட். Okay, so this is simple. What is Z? Z is impedance. How to calculate Z? Z is calculated Rho C. multiplying density into speed. Okay, so rho is density into speed. So they have given speed, right? And they have given density. You just multiply it and you apply. Actually, we have two. They just confuse you with tissue. So tissue order in the speed வந்து உங்களுடைய first case கொடுத்திருக்காங்க. So this is to calculate the pulse length. Okay, so to calculate here speed by frequency. இங்க வந்து you need to calculate two Z1 Z2 என்ன impedance of first organ and second organ is. You need to take Z1 as fat, Z2 as liver. Okay, so just solve it and give answer. What is Z1 and what is Z2? At least you tell me. Z1 is what? Z2 is what? Just multiply. So Z1 is fat. So you take speed of the fat is 1450 meters per second and density of fat is 920.
You just multiply it and give answer. No unit conversion, just multiply it. So Z1 is pro fat into C fat, speed. Z2 is pro liver into speed of liver. This is what 920 into 1450. So what is the value here? So kindly can somebody help me by solving it in calculator. Sir, 13,34,000. So 133, yeah, 133. Yes, sir. 4,000. 4,000. Okay, what is here? What is the value here? 1720. 166420, sir. So you have Z1 and Z2. Just substitute here and find answer. Z2 minus Z1. You just subtract this with this and you just add it and you just divide it. You find amplitude reflection coefficient. Square it, you find intensity reflection coefficient. Tell me amplitude. So what is the answer? Like, I have calculators. I have 330200. I add these two. Everybody got this answer? Divide it and tell me. Amplitude reflection coefficient. Divide it and tell me. .11, sir. Yes, I have the same answer. 0.11 is amplitude reflection coefficient. Okay, and to calculate intensity reflection, just square it. What is the square of 0.11? 0.012, sir. 0.0121. 21. Right. So this is your intensity reflection coefficient. Just square it. So if you move on to the question, you have exact answer 0.012. And 1.5 is pulse width, right? So this is simple calculation. The other word, other name of, in some question paper, they ask you to find different wordings. So amplitude coefficient, reflection coefficient is otherwise called as, in some case they ask you to find impedance coefficient. In some books, they refer some Princeton lens, they have amplitude reflection. Pushback, they have impedance. So some book they have referred to different wordings, but so this is same. And intensity reflection coefficient is otherwise called as acoustic intensity. So question paper la acoustic intensity in கேட்டிருந்தாங்கன்னா, it is nothing but intensity reflection coefficient. Okay, amplitude reflection நிறைய பேர் இதை ஸ்கொயர் பண்றதுக்கு அதை ஸ்கொயர் பண்ணிடுவோம். ஸோ அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, ஆம்ப்ளிடியூட் ரிஃப்ளெக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட், இன்டென்சிட்டி ரிஃப்ளெக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆம்ப்ளிடியூட் தான் வரும். ஏன்னா நீங்க வந்து ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட்ல இருந்து ஒரு சிக்னல், ஆம்ப்ளிடியூட் சிக்னல் நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வேற இன்டென்சிட்டியா வருது. ஓகே, ஸோ ஏன் இங்க ஸ்கொயர் வருதுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹேவ் அல்ட்ராசவுண்ட் ஹியர் அண்ட் ஐ ஹேவ் அ பேஷண்ட் ஹியர். ஓகே, ஐ பாஸ் அல்ட்ராசவுண்ட் சிக்னல். ஓகே, இது ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து நான் பாஸ் பண்றேன். ஒரு ஆம்ப்ளிடியூட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு 3 MHz அல்ட்ராசவுண்ட் சிக்னல். பட் இங்க இருந்து பாஸ் பண்ணி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இந்த பக்கம் வரும்போது டிஃப்ரெண்ட் இன்டென்சிட்டியா வருது. அப்போ ஒரு தடவை போகுது,
இன்னொரு தடவை ரிட்டர்ன் ஆகுது. அப்போ it is 2 times, right? So that's why intensity have square. Always intensity reflection. ஏன் intensity reflection சொல்றோம்? ஒரு தடவை டிரான்ஸ்மிட் ஆகி ஒரு ஆர்கன்ல பட்டு அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி மறுபடியும் இந்த ரிசீவர்ல படுது. அப்போ போறதுக்கு ஒரு தடவை, செகண்ட் வரதுக்கு ஒரு தடவை, அப்போ 2 times வருது. தட்ஸ் வை யூ கேன் ஈஸிலி ரிமெம்பர் இட் இஸ் ஸ்கொயர். ஸ்கொயர் வந்து இன்டென்சிட்டி ரிஃப்ளெக்ஷன்ல தான் வரணும். ஆம்ப்ளிடியூட்ல யூ ஷுட் நாட் டூ ஸ்கொயர். ரைட்? கிளியர்? இஸ் தட் கிளியர்? ஷால் வி மூவ் ஆன்? Any doubts? Sir. Any doubts? Doubt இருக்கா? இந்த கொஸ்டின்ல டவுட் இருக்கா? So almost 2 important concepts we have covered. One is pulse length and axial resolution, and intensity and wavelength. Sorry, amplitude reflection. Whether doubts இருக்கா இதுல? No, If you sir. feel uncomfortable, you can have another half an hour session for some other day. So just tell me. பண்ணலாம், ஸ்டார்ட் முடிச்சிடலாமா? ஆல்மோஸ்ட் எத்தனை கொஸ்டின் இருக்கு? 1 2 3 4 5 சம் நிறைய கொஸ்டின் இருக்கு போலவே. Okay, we have some other class or what? It's your call. Sir, வேற கிளாஸ் கூட வச்சுக்கலாம் சார். Most is fine. இந்த ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் சால்வ் பண்ணிட்டு நம்ம will have some other. Okay, sir. This we have discussed already. You just answer. What is the answer for this? This is BM 8 2020 question. So in a Doppler shift velocity meter, if frequency is F is a transmitted frequency, C is a velocity of sound, theta is the angle of inclination. So they ask you to find the del F. So del F, Ft minus Fr. So we have studied on formula, right? So on the formula, they ask you to calculate velocity. What is the formula to velocity here? So இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க, நம்ம எக்ஸாம்ல கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். So we have studied the velocity formula, but they have a lot of traps. So 2f எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும். So what is the answer for this question? So C, sir. Option C. Yes. 2f cos theta. Yes, we have a blood vessel here. Okay, we have a blood vessel. We have blood flowing in the blood vessel. Actually, ultrasound frequency is we have some ultrasound transducer. So it transmits signal. Okay. It transmits signal and it receives signal. So this is transmitted signal, transmitted pulse. This is receiving pulse. Okay, and this is ultrasound transducer. And the blood is flowing at the velocity v. Okay, and they ask you to find Doppler shift. Doppler shift தெரிஞ்சுச்சுனா we can calculate velocity. So by having this formula, we can find this. Actual del F, உங்களுடைய parent equation is 2b cos theta by c into ft. Yeah. So இங்க இருந்து அவங்க b கேக்குறாங்க. So keep b this side as it is and bring 2 cos theta to numerator to denominator and c to numerator, just cross multiplication. So v is nothing but del f into c, இங்க இருக்கிற denominator மேல போயிடும், just cross multiply பண்ணா divided by இங்க இருக்கிற மேல இருக்கிற terms அப்படியே கீழ வரும், 2 cos theta into f. So this is option C. Okay, so that's why we have
given here. With this, we'll stop from today. We'll have some other day. We have 2-3 concepts. We'll discuss some other day because ultrasound, it's very tough. The crash course, but I need to spend more time on ultrasound because it's very important topic in biomedical industry. Any class which when you are free, based on your, we'll fix the class now itself. So based on your own plan. But I'll be busy in Wednesday and Thursday. So I have some close relatives marriage function, so I'll be off. And Vinayak Chaturthi. So shall we have class by tomorrow? By Monday. Okay, sir. Monday, okay, sir. Monday okay illaya? Like anybody want to oppose on Monday? The continuation apply next day la mudichitha nalla. Illa naளைக்கு morning na kuda enakku okay தான். I'm free. It depends on your thought. If you want to take some rest on Sunday and evening we have another class. So Monday, is that fine, or shall we have class tomorrow? Monday, okay, sir. Okay. Somebody, anybody wants to